Всем привет, с вами Дрозд, и сегодня мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. Вот, остановились мы на том, что попали мы все-таки в Хогвартс длинным путем достаточно. Вот, распределились в Слизерин и, собственно, продолжаем. Задание у нас «Найдите свою гостиную». Найдите свою гостиную. Мы попали к себе, получается, общежитие Слизерин. Вот, пойдемте сразу по заданию. Кстати, скоро выйдет озвучка. Ну, должна, по крайней мере, скоро выйти озвучка от Game Voice. Они там собрали нужную сумму. И, собственно, скоро выйдет. Так, Имельде, Оминису и Себастьяну. Себастьян, здорово. Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Давай. Так, Оминис и Имельда. А вот они вместе тут, походу. А, нет. Так, Имельда Рейс. Not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you and Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Goodbye, Ой, Imelda. не хочу ее Nice слушать, meeting она you. какая-то мерзкая. Так, здорово. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing Он you're the new слепой. 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Thank you, Ладно. Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Не буду я у них дополнительные вопросы им задавать, потому что это не особо интересно слушать на самом деле. Так, понятно. Пойдем мы куда, получается, с профессором Уизли встретиться надо. Здорово. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it.
You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Так, пойдем. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep Опа. up. Что-то геймпад завибрировал. Why don't you Revelio. cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Так, эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. Ясно. Так, испытание разблокировано. Страница руководства. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Так, то, что уровни здесь я, конечно, знаю. Ну, то, что есть уровни. Так, страница руководства. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите, понятно. Так, страница руководства. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Ясно. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Выйти. Так, а я уже что-то получил? Мне до сих пор за ней предлагают следовать. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Там какой-то сундук еще с глазом был. Ой, тихо. Испугался. Куда мы сейчас идем? А можно тебя поторопить, пожалуйста? Ты слишком долго ходишь. Но на самом деле я знаю, что тут побочек очень много всего собирать надо, чтобы качать персонажа, но... Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Так, открыть карту. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Так, лестница Хогвартса.
Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Ну, это понятно. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью... Ага. В точку с летучим пламенем в центральном зале. Это центральный зал, получается, да? Переместиться. X. Полетели. Что я рассказывал-то? Сейчас, если меня не перебьют, я вспомню и скажу. Ну, то есть проверим, не перебьют ли меня после загрузки. Ну. Да, загрузка с записью очень долго происходит. Ладно, тогда сейчас скажу. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Все. Я знаю, что тут очень много всего. Да, ты можешь помолчать, пожалуйста, слышишь? Очень много всего надо собирать для прокачки персонажа. Прокачка нужна, чтобы одевать круче снаряжение, надевать на нашего персонажа и, собственно, круче становиться. Там урон возрастает, здоровье, еще что-то. Еще что-то. Но мы не будем этим заморачиваться, мы будем по главным заданиям ходить. Побочные не будем выполнять. Нахрен оно надо? Ну, прокачивать смысл. Я думаю, нам хватит того, что нам по пути попадется, чтобы пройти игру. Кроме побочные мы будем выполнять те, которые дают заклинания. Ну, нужные. Вот эти побочки мы будем проходить. Остальные, я думаю, не нужны. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way А here. я же не должен ей Ended up exploring рассказывать. some ruins, and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well,
I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, с Фигом It's good to see you, поговорить. Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, открыть карту. Основное задание, выполняя основное задание, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Ну вот, собственно, про что я и говорил. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новое заклинание можно изучить, выполняя задачи профессоров, так, или в качестве наград за задание. Ну вот тут пишет, награды Левиоса я получу, а тут акцию. Мы можем телепортироваться куда-то сюда? Ну ладно. Ладно, мы выбрали отслеживать, добежим. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ой. Так, ладно, мы на самом деле завершите основные задания. На самом деле мы в этой серии, как и в прошлой, сидим и смотрим фильм без особо комментариев и тому подобного. Так, ну я же на карте вижу, зачем мне эта книга. Ну так удобно тоже. Ой, надо не забывать качать второго. Чё, расскажешь? Куда? Что? Кого?
Так, он просвечивает сундуки. Там что-то синее. А что звенит-то? Ну ладно. Ладно, пойдем дальше. Оп, не врезаемся, идем. Здравствуйте. Не было ни одной бумажки почитать. Но мы уже пришли на задание. Акцию, по-моему, мы сейчас изучать будем. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. А, так, это изучение. Это изучение мы уже проходили. Акцию. Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. А, это она. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Так, ну пока загрузочка, ждем. Пока что на самом деле интересная игра. Что будет дальше? Главное не гриндить, не зарываться вот в это вот, в гринд, в этот. Ой, вот гриндить максимально, конечно, неинтересно. Ну, надеюсь, что озвучка выйдет достаточно быстро, потому что увидел я новость, что делают озвучку где-то примерно, неделю назад. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Это мне напомнило любую лего-игру. А что, в смысле, что делать-то?
Что делать? Разблокируй новое заклинание. Манящие чары акцию притягивают цель к заклинателю. Удерживайте РТ. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall. Yes? Все понятно. Все, нам надо притянуть. Very good. Стой. Not to worry. В смысле не переживай, ты чё? Вот здесь. Стой, не падай. Стой. Так, еще раньше отпускать. А это я слишком рано отпустил. Надо отпускать прям где-то вот между зеленой и оранжевой. Very good. Points to всё? Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Так, за мной Onai, очки. you are playing red. Clear? Yes, sir. Почему Нацай ее зовут? А, Нацай Унай, действительно. Так, ну-ка. А я смогу ее вообще выиграть? Ну-ка, давай попробуем. Давай. Так, у нее 50 очков, у меня 0 пока что. Отпускаем. Ну нет, так она перекатывается. Если я на... Ну все, получается. Проиграл. Она сейчас все в синий закатит, да? Но естественно. А если я ее шар выкачу? Ну-ка, подожди, стой. Мы возьмем, вот так сделаем. По-хитрому, да? Переключись. О, я сбросил, да, смотри. Говорит, мне отплатят сейчас. Ну-ка, свой же выпни, пожалуйста. Давай. А я не смогу, мне надо в ничью сделать, получается. У нее 100, у меня 50. Я ее шар выкатил. Сюда он... Нет, стой. Собака ты такая, а? Все получается. Ну, естественно. Я новичок в этом деле, она профессионал. Что вы хотите? Let us make this a bit more interesting, shall we? Ну-ка. Удиви. Ага, камни какие-то ездят. Ящики, камни, непонятно. Так. Пусть она первая начинает опять. А, ну так нечестно, у нее прям посередине этот мяч находится. Ой, мы крайний сейчас возьмем. Да, я думаю, крайний возьмем. А подожди, а если мы на 50 ее столкнем? Нет, тогда давай. Сейчас вот этот отъезжает. Отлично. Очень хорошо, конечно. Вот это, если на 50 попадает. Нет, смотри-ка, 30, у нее пока 60. А у меня 50 уже. С одного. Ой, я гений этой игры. Смотри, как научился за один раунд. Очень легко. Так, она либо сейчас свой выкатит нахрен отсюда. Так, 30, 90. У меня 100. Я могу, в принципе, ничего не делать уже. Давай просто так, для виду. 130 на 90. Что, все? Легчайшая победа, легчайшая. Very good, both of you. Well done.
Так, опять загрузка бесконечная. Загрузка бесконечная, конечно, это печально. Без записи побыстрее грузилось как-то. Сейчас подольше. Может, локации, конечно, не, ну, новые, как бы прогружаются. Зачем две загрузки подряд, я не понимаю. Или эта картинка просто меняется. Какая-то деревня у нас тут на обрыве каком-то. Это везде, получается, побегать можно. Тут же мир, насколько я знаю, открытый. Все трейлеры видели. 100%, как там на метле летают. На метле, на гиппогрифе, по-моему, тоже летают. Вот интересно. Если разные факультеты выбирать. Конечно. Недооценила. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Так, я справлюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Ой, нет, вот про ее страну я точно не хочу узнавать, мне интересно. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until Вот next с ним time. поговорю, с тобой неинтересно, давай. Интересно, если выбирать разные факультеты, сюжет как-то меняется? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, ладно, пойдем в следующее задание. Давайте карту откроем. Карта. Теперь вам доступны побочные задания, но я не хочу пока что. Пока что дайте нам познакомиться с учителями, со всем вот с этим. Так, отслеживать задания. Все, поехали. Как там? Наверх стрелочка. Уровень 2, кстати. Доступно новое задание. Откройте журнал заданий. Так, вот у нас восклицательных... У нас что-то восклицательных знаков много. Задание по защите... А, так я иду туда. Что ты мне показываешь? Зачем? Кстати, так как у меня... Я могу что-то вообще... Могу. Ну, зеленый он покруче, подороже стоит. Шапка... Нет, спасибо. Обойдусь тоже. Вот здесь я могу поменять на вот такой. За какое-то там издание тут еще можно капюшон надеть. Во, вот так и будем гонять, да? Я думаю, что да. А, это в наушниках такой звук странный. Ладно, побежали защиту от темных искусств изучать. Там еще какое-то заклинание дадут. Кто-то ржет. Так Ревелио. Пивс какой-то. Что, где? О! Окно со змееподобной тварью. Страница руководства.
Хотя слизеринцам нравится думать, что это окно каким-то образом является данью уважения основателей их факультета, но на самом деле это просто змееподобная тварь, которая обвивается вокруг дерева, выползая изо рта легендарного зеленого человека. А где? Вон там наверху, что ли, волосы вон какие-то вроде зеленые. Ладно, потом посмотрим, когда поднимемся туда. Вот мы, кстати, поднимаемся. Ну-ка, видно отсюда? Не видно. Ну ладно, пойдемте тогда на задание по защите от темных искусств. Ого. Ого. Это что, дуэль? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, давай, учи меня, учи меня. Так, а буквы когда-нибудь поменяются здесь, кнопки? Чтоб посложнее как-то, что ли, было. А то пока что, ну, изучается супер просто. Now, let's try something a little larger. Давай, чтоб запросто. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso вот появилась. first, then the basic cast. Remember, a surprise Пробивайте желтые opponent щиты, is a используя weak контролирующие заклинания желтого цвета, такие как левитационные чары Левиоса. Ну давай. Now, the basic cast. Well done. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your дуэли marks. давайте. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Протега... Протега это щит. Протега это щит. Ну все, капсдате. Levioso. Good form. I know. А шо он плотный такой? Let's just say I'm a quick learner. Успел, нормально. Так, а мне что, надо его с стола просто скинуть или добивать прям? Use the basic cast when your opponent's guard is down. Ну ладно, добью. А, нет, можно скинуть. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Какой-то мутный тип, он мне не нравится. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Кстати, заканчивать пора. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely.
Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Мистер Селлоу, All right. That's enough spectacle for one это day. вот, которого мы dismissed. победили Nice только work. что. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ну да, с этими далеко не I've первое. dueled enough. Consider yourself lucky I held back. С рыцарями-то мы подрались, умеем. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Вот это мне надо, Exclusive давай. and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. А давайте прям туда сейчас сходим, да? Так, у нас на карте тут какой-то значок сундука. Выше, наверное, где-то, да? Нет? Стрелочка там указана наверх. Ну ладно, потом, наверное, найдем. О, кстати, летучий порох или летучий... Как там его? Так, посмотрим задания. Какие у нас задания теперь доступны. Скрещенные палочки, раунд 1. Местоположение на карте, наверное, надо было нажать. Давай-ка. А, нет, еще задание появилось. Хочет видеть вас... видеть меня в своем классе, который находится рядом с двором трансфигурации. Понятно. Но мы сходим сначала на дуэль. На дуэль, это 100%. Ну-ка, мы его отметили вообще. Да, поговорить с Люканом Шумсби. Люкан Шумсби. Сейчас нам что-то дадут 100% за дуэль. Хоть это и побочка, но вот эту я хочу Так, туалет с привидениями. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивса для его нелепых шуток. Ой! Ой, еще вижу. Увидел. Хорошо. Так, это статуя волшебника Дезмонда Долговязого. Высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой причине, никто точно не знает. Хорошо, еще ему и памятник поставили. 3-й уровень, кстати, между прочим. Между прочим, 3-й уровень. Это я уже крутой, получается. Я говорю, уровни... Что с этим делать? О, угадал. Угадал, еще записка. Или... А эту не дали почитать, почему? Так, это ты, да? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. Geniально. It's a way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up,
the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Да, Get me поехали, in the давай. ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. А, мы 2 на 2, серьезно? Пробивайте... Так это я умею, это мне уже все рассказали. Ой-ой-ой, а что у нее фиолетовый? А как мне... А, вот, можно на стик, получается, выбрать. Так, а он стоит, подожди. Оп. Оп, комбинация, видели? Ой, что-то не чувствую, а это вообще стоит. Легчайшая победа. Максимально легкая. Даже Себастьяна было сложнее победить. Тут очень легко. Sebastian wasn't wrong about you. Ну, There's конечно. strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here Хорошо, again. ладно. Ладно, мы обязательно станем лидерами или кем-то там. Станем, вот, а на этом мы закончим. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Вот, порекомендуйте канал кому-нибудь, кому угодно, кого знаете. Да кому не знаете, тоже рекомендуйте. А на этом все. Всем до следующей серии. Всем пока.